Welcome to the launch presentation of the Empulse F55, the latest product in Sunrise Medical's growing e-mobility portfolio. I'd rather present the F55 to you in person, but as this is currently not possible due to the COVID-19 situation, we chose a video presentation instead. We have prepared two videos to show you the basics, the highlights and all the details on the new F55. Within this video, you will learn about the four versions of the F55, the adaptation to the wheelchair and the numerous adjustments which allow you to optimize maneuverability and traction of the F55. The second video is all about the functions and highlights of the F55. Pulling devices for manual wheelchairs are becoming increasingly popular among wheelchair users. They increase our range of mobility whilst preserving heavily strained wrists and shoulder joints. Whether you go for a walk in the park or commute to work, the F55 will be at your side to support you. And much more, it's big fun using the F55, as you can see in the background. One of our development targets was to keep the F55 as compact and maneuverable as possible to make it easy to use in urban environments and improve pack size and transportability. Still, you have the choice between a smaller 8.5-inch wheel, which makes the F55 super maneuverable. It will literally turn on a dime and minimize pack size, or a larger 14-inch wheel, which improves ride comfort and ride stability. Whatever matters more to you, the choice is up to you. Both versions can be docked to the wheelchair frames using adapters mounted to the wheelchair. This works for rigid and folding wheelchairs. For wheelchairs with detachable swing-away footrests, we offer another version with longer subframe tubes and swan-necked steering tubes to bridge the larger distance between footrest and seat. In general, the F55 can be adapted to wheelchairs with front frame widths from 260 to 480 millimeters. All parts necessary for the adaptation to different frame types and frame tube diameters are included in the delivery. The F55 is fully adjustable in height and angle, which makes it easy to optimize adaptation for various frame heights and frame angles. If you want to eventually adapt the F55 to another wheelchair with different measurements, that's possible as well, no problem. Please always mind that a combination agreement needs to be in place when adapting the F55 to a wheelchair. This is the case for almost all chairs from the Quickie Active wheelchair range. A list of possible combinations with wheelchairs made by other manufacturers is available on our homepage. You might have yet already received an impression how thoughtful the F55 was developed in our development center in Marsch, Germany. To provide you an insight behind the scenes, I have invited the lead engineer for the F55 project, Mr. Christian Ballreich. Willkommen, Christian. Hallo Felix, danke für die Einladung. Christian, du warst ja schon beim Nitrum hier bei mir und hast uns Einblicke in die Entwicklung gegeben. Und du hast auch das Projekt F55 begleitet, was ja mit Sicherheit ein Projekt war, das uns teilweise vor ganz besondere Herausforderungen gestellt hat. Was waren denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen in der Entwicklung? Ein großes Thema war mit Sicherheit die Anpassbarkeit an die Rahmen, Formen und Breiten. Ja. Um das F55 an die verschiedenen Rahmen anpassen zu können, haben wir eine stufenlose Ausrichtung der Höhe und des Winkels konstruiert. Ja. Damit ermöglichen wir, das F55 immer optimal anzubauen und dass es immer im richtigen Winkel steht. Ich erinnere mich, dass es eine sehr komplexe Aufgabe war, weil es einfach so viele verschiedene Rahmenbreiten, Höhen und Rahmenformen gibt. Aber warum ist es uns denn eigentlich so wichtig, das F55 immer in der optimalen Position, im optimalen Winkel anbauen zu können?
Ja, zum einen ist es eine Frage des Handlings. Wenn der Anbauwinkel zu flach ist, dann wird der Wendekreis größer. Wir wollten diesen aber so klein wie möglich halten. Mit dem korrekten Anbauwinkel dreht das F55 zusammen mit dem Rollstuhl fast auf der Stelle. Fast noch wichtiger ist aber die Traktion. Ja, nur wenn der Winkel stimmt und das Vorderrad so nah wie möglich an der Fußraste ist, stimmt die Gewichtsverteilung und wir bekommen genug Druck auf das Vorderrad. Für mich als Nutzer bedeutet das also, dass sich ein optimal eingestelltes F55 leichter manövrieren lässt, dass ich einen kleineren Wendekreis habe mit dem F55 und dass an Steigungen und Rampen auch das Vorderrad nicht mehr so schnell durchdreht. Ja, genau. Die Einstellung hat einen großen Einfluss auf Handling und Traktion. Das kann man auch leicht ausprobieren, wenn man sich bei durchdrehendem Vorderrad etwas nach vorne lehnt und man sofort wieder mehr Grip bekommt. Eine weitere Herausforderung war im Übrigen die Entwicklung der Elektronik. Wir haben zum Beispiel ein intelligentes Batteriemanagementsystem integriert, welches die Lebensdauer des Akkus erhöht. Ja. Außerdem haben wir die Software so optimiert, dass das Beschleunigungs- und Bremsverhalten des Motors optimal zum F55 passt. Ich kann mich auch erinnern, dass wir unzählige Tests und Zertifizierungen durchlaufen mussten mit dem F55. Oh ja, da sagst du was. Um das F55 nach den aktuellsten Normen für Medizinprodukte zertifizieren zu können, mussten wir viele Stabilitäts- und Elektroniktests durchlaufen. Wir haben alle bestanden und das wurde auch vom TÜV so zertifiziert. Weshalb wir übrigens auch eine Hilfsmittelnummer für das F55 bekommen haben. Ja, und außerdem dient das ja auch der Sicherheit für jeden Nutzer. Ich sehe schon, ihr habt wirklich an alles gedacht. Vielen Dank, Christian. Ja, ich danke dir, Felix. Well, I hope you could gain an impression on the challenges and resulting solutions during the F55 project and the reasons for the extensive adjustment possibilities on the F55. Whatever we do, it's always our goal to improve people's lives. And that's already it for the first video. I hope you enjoyed it. And I hope you also watch the next video on highlights and functions of the F55. See you in the second video.